First of all, I just wanted to take a look back from 50 years ago when a couple of our dancers, they come together and they start dancing, and you will see now, look at us, we are just great, we went so far. So we're going to be performing almost 60 dancers on the stage. We're going to have guests as well. Obviously, we have Csillagszeműek over here. And we're going to have DunAvon from Bristol. And we're going to have a live band as well. And so we're going to have the Folktobe Band over here who's going to provide our live music. So it's a huge honor for us to be standing here, especially for me. It's a very, very big thing for us, for our community to get 15 years old. So thank you very much for taking part. What can I say anymore? So during this show you will enjoy some excellent music, excellent dance, and obviously that's talking for me, but enjoy our folklore.
szépen köszönjük a Folktone Banda, a kezdeti Folktone Banda nevében. Így alakultunk meg, így alakultunk meg 2014 tavaszán. Az első est, amit mi játszottunk, az még azelőtt történt 2013 decemberében, és utána 2014-ben csatlakozott hozzánk Andris, és így megalakítottuk a Folktone zenekart. Akkor még. Thank you very much in the name of the Folktone Band. Well, three of our members founded Folktone Band in 2014, in the spring of 2014, and then later on, Goiko came to the band and we welcomed him with warm heart. On the violin, Adam Römer. Our musical clown on viola, dulcimer, drums and double bass and clarinets and all sorts of other instruments is András Lovászi. And double bass, drums and pinch cello and all sorts of other instruments, percussive instruments is Alilovics Goiko. And I'm Tamás Ferenc on the viola. And then these three members founded Folktone Band in 2014, and then Goiko joined us. And so please welcome a piece from Palatka, Magyar Palatka Izenzer.
Yeah. Okay. Right. I'm going to give the mic to Adam because I need to swap violas. Also, so on my behalf as well, a very warm welcome, everybody, ladies and gentlemen. It's such a special occasion to be here. To be honest, we've never played here in Chiswick Town Hall. It's a wonderful place, great venue, and it's so great atmosphere to play music for you, and it's very inspiring for us all. As you heard, the Folktone Band started its activities and was formed 10 years ago with 3 members. Very soon after, go joined the band, and we very often also played with Janci, who's going to join us in a minute. János Kálai on cymbal, dulcimer. We are going to play all together now a set of dances and music from Szatmár region. This is the northeast part of Hungary.
everyone. Thank you very much. It's so great to play for such a nice bunch of people. You heard some rather virtuosic, quite urbanized but traditional music from northeast Hungary, the region called Szatmár. Now this is going to be something completely different, back to central Transylvania. From the village of Sik, we are going to play different kind of dances. Please welcome with me our Folktone trio, double bassist Nándor Kiss.
thank you very much. You've heard music from the village of Chiswick with the Folktone Trio, and now we were thinking what could we do all together, and we decided with a short block of music from Találkozások. Anything you would like to add to, maybe? Yeah, there's some of you that seem to think that this is the last ever concert of Folktone Band. Now, this could not be further from the truth, fortunately. Folktone Band doesn't seem to exist. We expand. We try to take our work to a different level. We have two now incorporated associations called Folktone Productions. So we're not only a band from now on, but community interest companies in Hungary and Britain as well. It seems to be the case that loads of people want to play with us, want to play music with us, want to dance with us, and it seems to be the case that loads of people around the world became our friends during the past 10 years. We have some friends from Brussels here, from Viola Dance. We've got obviously Hunique Dance, Bristol, Hungarian folk dance ensemble. Pretty much all of the Hungarian schools or clubs that exist in Britain, we have been played music at some point in the past 10 years. We did a rough counting the other day, and it turns out that in 10 years we had almost 300 gigs only in Britain, and that includes all the Hungarian schools and clubs, the folk dance ensembles. So we thought that it would be an overdue professional call to put this in a different level and incorporate our work and try to sort of make it more official, if you like. We don't really like logos and uniforms, as you can tell. As you can clearly tell, we don't really like uniforms. I think that we are sort of a cross-brand music band, cross-logo and cross-brand, and our interests are the interest of all Hungarians in Britain, and every single people that believes in cultural and social diversity. We are here for them. Any Eastern European communities in Britain, we're here for them, and we're ready to play and educate and do music courses, dance courses, and pretty much anything. And the number of associates we have is an ever so growing number. So watch this space and check out folktone.eu, and please try to sort of embed in your brains Folktone Productions. Folktone Productions is coming. We may say goodbye to Folktone Band for a while, but Folktone Productions is coming. It's going to be much bigger, it's going to be much more diverse, and it's going to be much more exciting than the past 10 years could ever be. Thank you. We also welcome on stage Bence Vörösmarty, one of the... I think I'm right to say that we will see these two on the same stage ever so frequently in the future. And so welcome on stage Bence, and part of Folktone Productions as well.
Sziasztok még egyszer, jó estét kívánok mindenkinek! Láttátok, mi volt itt? Fantasztikus, hogy egy ilyen ügyesen betölti a színpadot egy mikor mi elkezdtünk táncolni, itt így ekkorák voltak máskori, és kb. Boldi ekkora. Most akikkel táncoltak itt nektek, és most már teljes igényű, vagy olyan teljes felnőtt férfiak és nőket láthatunk a színpadon, úgyhogy fantasztikus, hova repül ez a 15 év, ugye? Kérdeznénk. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy velünk ünnepeltek, eljöttetek erre a fontos eseményre. Nekünk nagyon jó esik, hogy itt teltház van, és velünk ünnepeltek. Éppen ezért megosztanék veletek egyetlen egy gondolatot, egy rövidet, amit fel kell olvasnom. Így szól, hogy ahol szól a zene és a lélek szabadon kíváncsiskodik, ott előbb vagy utóbb tánc lesz. Ezen a gondolat menetén kezdtük el szervezni ezt az előadásunkat, amit az idő folyamán az lett a neve, hogy Találkozások. Hát ezt ki lehetne bontani, ki is fogom egy picit, de igazából arról fog szólni, vagy arról szólhat ez nekünk, hogy hogyan találkozunk ember az emberrel, és hogy a táncon túl, hogy mennyire gyönyörű dolog az, hogyha két lélek is tud találkozni, miközben táncol. Ez egy nagyon jó példa volt erre a Csillagszeműektől, úgyhogy arra gondoltuk, hogy beleengedünk titeket pillantani egy picit a kulisszák mögé, hogy is alakul egy ilyen dolog. Egy nagyon tényleg rövid történeteket hoztam nektek. Például az, hogy rengeteg találkozás történt itt az együttesen, tehát egy amatőr táncegyüttesről van szó, a Hunique Táncegyüttesben, ahova járnak táncolni hozzánk emberek, és találkoznak. A találkozásból pedig csak itt láttam egy-két Anitát, itt meg Boldit, család lett, gyermekek lesznek, ha akár ott van Ladószavi, ők is család lettek. Akkor még biztos 1000, akit én nem tudok, hogy család lettek. Na, Melinda, látod, itt van Melinda. Meg mindenki, tehát hogy itt csak hirtelen 3-at kiszúrtam, akiből igazán nagy lesz és mély lesz a kötődés. Úgyhogy a tánc ereje megkérdőjelezhetetlen, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre, hogy mi ezt tudjuk csinálni. Úgyhogy anélkül, hogy eljöttetek támogatni, ez ugye nem nagyon lehetett, nem jött volna létre, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük nektek. Még csak annyit engedjetek meg nekem, hogy elmondjam azt, hogy kell eskelődnöm, meg vagyok. Jó van. A Csillagszeműek léptek fel 1005, ugye? Timás Sándor készítette a koreográfiát, ezt feltétlenül ki akartuk hangsúlyozni, és azelőtt egy kalotaszegit láthattuk a Hunique Táncegyüttestől. Azt hiszem, hogy a folytatásban még lesz egy tánc. Jelen esetben egy vendégkoreográfusról van szó, aki dolgozott nálunk, Bíró Éva és Horváth még Dánia csinálta a koreográfiánkat. Vajda Szent Iványról fogtok látni táncokat, és azt megköszönjük szépen, hogy az első szünet, vagy az első részben ilyen fantasztikusan éreztétek magatokat, úgyhogy utána a szünet után majd fogjuk folytatni, úgyhogy Vajda Szent Iványi táncok fognak következni.